Okay, welcome back everyone to Punlok Engineer channel. Today I would like to continue the Autocad drawing about the schematic cooling pad automatic turn on and off. Okay, right now I would like to concern all of you to join my group that have in my page, my official page that I link with the group Punlok Engineer Tre Viswakor Punlok. You can join two of it for get more too much knowledge with electrical engineering. អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍អ្នកនរគ្នាមកកាន់ Punlok Engineer Channel អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតាក់ទងជាមួយនឹង Part 3ដែលយើងធ្វើការគូសទ្រវិញបន្តទៀតជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសីមាអូតូនិង manual ហើយអ្នកនរគ្នាអាចជាន់នៅលើក្រុមនេះណាក្រុមអូខេក្រុមខាងក្រោមនេះគឺ Punlok Engineer ហើយនឹង Punlok Engineer ត្រីវិស្វករPunlok ដើម្បីទទួលបានអ្វីដែលជា concept ថ្មីៗដែលខ្ញុំនឹងផុសចូលក្នុងក្រុមហើយអ្នកនរគ្នាអាចសួរខ្ញុំនៅក្នុងនឹងផងដែរអូខេអញ្ចឹង let's go យើងនឹងបន្តទៅលើការគូសទ្រវិញ part 3 ចឹងក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយជាខ្មែរផងនិងអង់គ្លេសផងព្រោះវីដេអូនេះខ្ញុំត្រូវការ rank ដើម្បីឲ្យជនជាតិមើលក៏ដូចជាខ្មែរយើងមើលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវា boot option ណាអញ្ចឹងការពីវគ្គមុនយើងបានទាញយកនៅ symbol ខ្លះក៏ដូចជាយើង make នៅ legend symbol ខ្លះដែរអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការគូបន្តទៀតជាមួយនឹងនេះជាមួយនឹង legend ហើយបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមកំណត់ទៅលើ layer អញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំសូមចូលទៅ layer សិនដោយសារនេះជាប្រភេទ layer ចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្កើតថ្មីអានេះយើងបន្ត layer នៅ command LA សូមអាសាទៀតឡើយអ្នកនរតន់ចូលទៅ LA YLA and then space okay everyone will be enter to the current layer block of the layer everyone should be create the layer that you want okay I will click on this button new layer or Alt plus N អញ្ចឹងយើងចុចលើប៊ូតុងហ្នឹងឬក៏យើងចុច Alt plus N មកតោះមកខ្ញុំដាក់ថា contactor អូខេបន្ទាប់មក layer វាខ្ញុំអត់ទាន់កែទេហើយខ្ញុំបង្កើតមួយទៀតខ្ញុំដាក់ថា relay layer វាក៏ខ្ញុំអត់ទាន់កែដែរណាចាំខ្ញុំកែខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំកំណត់យកនេះពណ៌ Q ចឹងណាផុស relay កងតាក់ទ័រខ្ញុំយកពណ៌ក្រហមណាអូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំបង្កើតមួយទៀតខ្ញុំដាក់ថា I would like to continue create one more is auxiliary contact អូខេអញ្ចឹង auxiliary contact ខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងពណ៌នេះចាស់អូខេlegend ហ្នឹងyou can assign by yourself if someone don't understand you can explain to them what is the layer that you assign with the contactor relay everything that you want ណាអូខេយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីស្រួលការ design នេះគឺជា concept យើងឯងលំពួរ layer គឺយើងអាចកែបានជាមួយ drawing គឺយើងមាន legend ជាមួយនឹង symbol ដែលយើងកំណត់អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជ្រើសរើស click on the button layer control and then click on the contactor draw the contactor អូខេអញ្ចឹង I will use the command rectangle REC អញ្ចឹងខ្ញុំយក command REC space តោះមកខ្ញុំទាញយកខ្ញុំដាក់ 20 ខ្វៀស 20 អញ្ចឹងទំហំនេះគឺអត់ស្មើអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ភាសាទៀត40 ខ្វៀស 20អូខេទំហំនេះគឺធំជាងຂະຫນາດដែលយើងនេះអញ្ចឹងអត់កើតទេខ្ញុំយក10 ខ្វៀស 5 okay this one we can use it អញ្ចឹងយើងបាន 10 គុណ 5 តោះមកយើង move វា command MO តោះមកយើងចុច space move តោះនេះហើយតោះមកខ្ញុំធ្វើភាសាទៀតយើង write the word and then space select object and then space click on the place that you want to move okay you can move and then I would like to put the name of this symbol អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបន្តដាក់ឈ្មោះលើវាខ្ញុំវាយថា command take T and then space specific first corner and then this one okay I will use this one is contactor okay control Alt and then this one we should be create first ណាយើង should be create នៅ text ជាទូទៅយើងប្រើ block sort សិនទៅខ្ញុំដាក់ time measurement ណា time new roman អញ្ចឹង okay I would like to click on okay
and then it has I will click double click and then control alt. I will choose one. Okay, number one is so, but it's too small. I will add more number two. Okay, this one is similar this one, so I will use the command then space. Okay, okay, my computer is starting slow. Okay, chẳng dương phở dương ban này nè dương ban chỉ muốn nâng công tạ tơ môi này chẳng dương chập đam cu chỉ muốn relay đón dương sẽ lấy laser control and then relay chẳng dương vậy được nè pram khuya. Ok rectangle space cho nó tí tăng đắp khuya pram. Ok move. Okay, this one. Okay. Chẳng ta tôi là ca cu nó cứ dân cu hay dân ai cu tam tinh định na các bạn này. Anh chắc and then we need to use the anymore the same bar relay is like this, right? Okay. This one relay and then I copy. Use the command copy CO and then space select object space specific point and then specify second point or click on here. Okay, that right now we have and then select the object and then relay and then double click relay. Okay, right now we got it, so I will add more the auxiliary contact for the relay. Okay, so I will click on layer control. Now I'm checking layer control. I will select on the auxiliary contact and then I use the command circle C space select specific center and then we should be put 2. Okay, 2 and then I copy CO space select object space move F H or true. Okay, I will put 10. Okay, I will divide this block is so 6 I will put 3 and then CO copy this one from the tail of it and then this one. Okay, so it's 3 3 3 6. I will do 2. Okay, command line C command line L space specific 2 command CO select object CO move. Okay, and then we need to do this one open and then I will use 2. Okay, this one add 2. Okay, and then 2 we need thom chiang 1 4. Okay, okay, right now again I will show you about this one. This one is very important and difficult to draw also. Okay, command line 1L and then space select object the middle and then tool like this. I will use the command I use the word shift plus C add. I mean C add dot add a របស់ណាចឹងខ្ញុំប្រើ command shift បូកជាមួយនឹង add តោះមកខ្ញុំវាយកង្វែងដែលខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងបានន័យថា the length that you want to and then comma 160. Okay, so it's not enough, right? I will do again. C add 2 we no đọc tiếp L 130. Okay, 103. Okay, chẳng add
C8 again select this one and then C8 2 like this 130. Okay, we got it. So this one it will be moved and then I will use command join J space and then select all and then space. So this one will be connect automatic like this. Yes. Okay, I will copy CO and then copy this one. I will put this one and then select on object này chọn lựa tì tàng ở dưới and then tạm mở dưới vô auxiliary contact. Okay. Right now we got all the symbol but we need to add more on this video. Okay, chẳngក្នុងវីដេអូនេះphải 10 នាទីអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបញ្ចូលឲ្យបានក៏បាយហើយលម្អិតអញ្ចឹងមានចម្ងល់ឬក៏កន្លែងណាគួរឲ្យឆ្ងល់អាចថាសួរខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយ Okay, thank you very much for paying attention with my video that create the legend for today on part 3 and we will continue on part 4 for get more all the legend and then we continue next part. Everyone will be understand too much and clearly about my video. Thank you very much for watching. See you next time. Bye bye everyone.